When we think millets, we never think variety. But as I found out, there are many varieties out there. Some are white, some are brown. Some are red, some are small. Some are resistant birds, some not so much. And some were almost lost, but now are found. We're introducing Soboda. My name is Method Gundiza from Bikita, Masvingo district, but working with a South African-based organization called Ethlor Foundation. Soboda is a very interesting grain. It's got a very beautiful structure, and it is multi-purposed. It's used for making sadza, it's used for making beer, it's used for making porridge, and yet this beautiful seed and crop had really just disappeared from our community. And in my age, I hadn't seen it before we started working on the communities in 2015. And as for what made that crop to disappear, the story is very similar to that of finger millet and pearl millet, which crops are described as small grains. And because they have got a small grain, it's very hard to work on getting the grain from the whole process of weeding, and planting, weeding, then you harvest, thresh, and winnow, and it's such a laborious piece of work to get the grain from the crops. So as with the other millets, Soboda also disappeared from the community. But we still had remnants of pearl millet and finger millet, and yet Soboda had just disappeared completely. Tell us what is Soboda, ndagona kutaura. Okay, ndeipi manje because ndikuona takatofanana ndeipi. Soboda ndei. Okay. Not Soboda kuna Bikita. Ndo Soboda. Pane zvazvinoreva here ndani akaipa zita iri kuti Soboda. Zita rekuti Soboda iyi raingodanwa kubva nevakuru vedu. Saka vakangorisiyawo richingoramba richingodanwa saizvozvo kusvika wesu tichikura tichingoonawo ichingorimwa. Yakambenge yarasika zvayo kwemakore, asi takazoiwana. Akaiwana ndiani manje? Nemwe mbuya wedu, mudzimai waSabhuku, iraini rineri, the late akashaya. Asi pavakabudisa kwatiri tavakuita mushandira pamwe segroup, vachitiratidza kuti vane mbeu yatisisina tese savarimi, vakauya nayo kuvarimi tikazvigamuchira zvokuti kuinda kwavo uyu mucherechedzo kuvarangarira kuti pose patinorima Soboda tinotoona kunge tinawo mbuya mukondo, nokuti munhu wese akakwanisa kuwana shanga kuti tikwanise kuirima. I would say it's really Ethlor that was instrumental in this whole process. But obviously, because of our involvement and our partnership with Zimsof, it was quite quick that once the revival had happened, the connection with Zimsof started to really bring, other farmers from outside Bikita to also have access to the seed, and then starting to multiply it. And then, within the Good Food Festival, which is coordinated by Pelham, in September 2017, September 2016, after the seed fair in Shashe, the farmers also came to Harare, and they started connecting with other organizations and other farmers from different regions, Manicaland, Matabeleland, under the Zimsof banner, under the Pelham banner, under the Good Seed Festival banner, and then the seed just went all over, and I don't know where it is spoken about right now, but all I know is that in Bikita now, it has come back, it is alive, and there's a lot of talk. Saka chimwe chakakoshera Soboda iyi. Tinoida zvakanyanya zvikuru sei nekuti tikaishandisa pamahewu kazhinji mahewu awo eSvoboda anonaka kudarika atine sarukweva.
So bringing back these seeds actually is bringing back certain varieties of insects, including locusts. Some locusts are also coming back, you know, like tsunu, borimori, those are locusts that we even eat. But much more importantly, and speaking to the aspect of climate resilience, millet is drought tolerant, and it's one of the best qualities that we enjoy from that beautiful grain, because as we experience more and more climatic challenges, we find that maize becomes more and more vulnerable, and yet millet is resilient and it is guaranteeing the community's food. Saka process yacho inoita sei taona ndo iyi handiti tacheka zvedu mumunda tozoita sei manje kuti izoita hupfu hwedu hwachaita chingwa kana sadza kana mahewu amataura. Tinocheka mumunda medu tonanika homa tochizotora toenda kumbuwa kwatinopurira kuya tondopura svoboda yedu torudza toisa mumasagi edu. Kana ndoda zvinokuti ndakuda kuti ndichizoshandisa kuti ndite sadza kana poriji rangu, ndinotora gango rangu ndoisa moto wangu ndoisa gango rangu ropisa ndokanga ndogango iri. Mazuva ano tavangonzi gango kudhorobha. Alright, iri rokupisa nyama zvasiyana. Alright. Ndatora gango rangu nemoto wangu ndogadza pamoto. Kana rakudziya zvishomane ndotora svoboda yangu yandodira ndokanga ngaipise chaiko ndokanga. Iwe unotonzwa munhuwi kuti kakunuhwira kayava nako kaita ndobura. Ndabura ndoisa murusero ndoisa sesinopodza bichana ndochizotora ndoisa muduri ndotsokora ndopepeta ndoisa muchitswanda changu ndotora guyo rangu ndogarira ndokuya. Vamwe vanoenda havo kuchigaro asi zvinonyatsonuhwirira nokudyiga zvinotesta zvakanaka kukuya. So we're at the final stage after all that labor of love, and as you can see, more arm work is needed. Let me just take a little taste here. So it's not as smoky as the other millets that we've tried out, but it denoted a bit of creaminess, so I'm really looking forward to the sadza. Ndo Soboda ready. Ndo Soboda ready. Rosa, ninga rakanyatsoita here. Vagona kubika. Varigona. Okay. Varigona kubika. Rakangorerekera zvaro kumunga asi haisi mhunga yasachi. Ndaiwonzwira pamunga. Anobudira zvako asi unoziva sonzwa kuti haisi mhunga chaiyo. Neanoziva sadza remunga unozonzwa kuti harisi mhunga. Asi riri kunaka. Maita basa matidzidzisa. Sure. Tichanoudza vamwe kwatiri kuenda kuti pane chinonzi Svoboda chekubikita. Sure, kubikita kunorimwa Svoboda. Handiti. So yeah, the taste. I'm really liking it. Very good texture, a bit of a bite. And that creaminess that I tasted outside coming through. I feel like I'm eating history, but also I'm looking into the future as this small grain continues to be shown to the world. But most importantly, we almost lost this small grain. If it wasn't for one lady who saw it fit to maintain this tradition, this culture, we would not have this right now. And I'm thankful for other women who continue to be those bastions of knowledge of our culture, diet and cuisine, like my Moyana here and their friends who shared with us the journey from the plant to the final product.